Good afternoon, everyone. I am Eileen Park. As the organizers mentioned, I am here together with Professor Lee Myung-sun because we came from the same institution, from the Asian Center for Women's Studies at Ewha Women's University. So to speak more about my experience in relation to this conference, I worked with the EGEP together with Professor Lee, and the EGEP, as she explained, is designed for NGO activists in Asia and Africa. And at the same time, from 2012 to 2017, I also served as project manager of an education and exchange program for young scholars in women's studies, involving 11 countries, which included Korea and 10 member states of the Association of Southeast Asian Nations, you know, the ASEAN countries. So we have Brunei, Cambodia, Myanmar, Laos, Philippines, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia. Okay, if I missed something, you would know, and we would get it from Google also. So in a way, there was this experience with the local activists. No, not local activists. They're global activists because they came from Asia and Africa. And then there is this experience with the so-called young scholars. In that program where I served as project manager, our definition of young scholars included those who just graduated PhD and those who have 1 to 5 years of experience in teaching. So the real activist researcher identity. So later when she asked me questions, maybe my answers would be an extension or probably a reinforcement of what has been said by Professor Lee. I'm so happy to be here. I hope we enjoy this discussion in the next few minutes. Thank you. Hi, Anthony Wong from Hong Kong. Hong Kong Council of Social Service, which is an umbrella organization of 470 social service NGOs in Hong Kong. By training, I'm a social worker, and now in the council, I work in a couple of areas. I joined the council as a researcher, and I think about 7 or 8 years ago, I find that in the field of social work, perhaps the council may be one of a few organizations having a research capacity, doing some kind of policy research and advocacy. And I was thinking like, why? Because we have so many social workers in Hong Kong, and they are supposed to be the ones who are in contact, direct contact with the society, with the social issues in Hong Kong. And they must have a lot of insights and understanding on the ground about the livelihood of the people. So why couldn't this kind of social worker could not gather themselves to do some, research or activism? Because you can imagine if you are a service provider, providing service is a kind of action that is to settle the needs. That is to say, to settle the demands of the people, to keep you quiet, right, in a way, right? But in addition, I respect a lot of people providing service. I'm not saying that they are not doing any good. I think that we can also go beyond providing service and to develop some insight out of that service and to really articulate the real experience of the people and to see whether there can be some other forms of services and policies that can improve the livelihood of the people. So I started to build a community of what I call practitioner researcher. Here you mentioned activist researcher. I think if we emphasize action, then I think practitioner researcher are actually the same. So I started with a conference of people, social worker, because in Hong Kong you have to understand that no social worker would be interested in research. They would just be interested in providing service. So it would be very hard for me to bring together people. But I managed to bring together like 40 people, including our staff, 60 people in a conference. And then a year later, become 80. And then a year later, become 100. Now I have a network of practitioner researchers of about maybe 200 and 300
social workers, as practitioner researchers. What I'm trying to do is to increase the capacity by not just enhance the skills and knowledge about research, but also bring together a community of people, share the difficulties and agenda, and try to link them up with the resources outside of Hong Kong. And also, of course, to try to push them to go beyond service provision. I may share a little bit more on that later. Hi, my name is Kevin Yang from 5% Design Action, social design platform from Taiwan. I just want to share one new idea. I mean, not new idea. Based on the very start of 5% Design Action in 2013, we start from 70 designers to right now it's more than 8,000 different kinds of professions and designers together. I echo Anthony's thought. I mean, right now, if we have the open innovation platform for value co-creation for the future, especially in Asia, I will appreciate the professor's viewpoint. I think that might be very new possibilities or opportunities for all of us. And 2 years ago, we start another platform called New Age Designers, which means we recruit more people is over 60 years old. We try to encourage them to donate their first life experience, resources, knowledge to work with younger generation together. So right now, 5% Design is not like the young. I mean, in the afternoon, we talking about why Anthony, you don't have to give the speech in this forum. He told me because he just old, not young. I just said no. For the future, we have to bring up the new opportunities to encourage the cross generational collaborations. I think that might be another possibilities and my wish for the active research platform in the future. Yeah, looking forward to discussion. 예, 안녕하세요. 그 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크 ESC의 김찬현 사무국장이라고 합니다. 제가 한 3, 4일 전에 급하게 프로필 사진을 보내달라고 하셔서 근데 제가 머리를 깎고 나서 제대로 찍힌 게 없더라고요. 양해해 주시기 바라고요. 저는 원래는 그 순수과학도 물리학도였습니다. 이제 대학원까지 입자물리학을 공부를 했었고요. 그 이후에는 회사에 취직해서 반도체 엔지니어로 한 4년 정도 일을 했습니다. 근데 어쨌든 과학과 기술을 한 달씩 걸치면서 이제 활동을 했던 셈이죠. 그런데 여러분들 이 중에서 뭐 이과가 얼마나 계실지 모르겠습니다만 굉장히 과학기술이라는 것이 좀 사회와 좀 유리돼 있다고 생각하시는 분들도 있을지도 모르겠습니다. 굉장히 국가 경제 발전에도 도움이 된다고 생각하는데, 근데 저 자신도 이제 대학원에서 연구실에 있거나 아니면 이제 그 기업의 연구소에 있거나 에서 활동을 할 때 굉장히 열심히 일을 하는데 사회와는 점점 더 유리되는 걸 느꼈고요. 그래서 저는 조금 더 사회에 다가가고 싶어서 일단 회사를 그만두고 저는 일본에서 유학을 한 경험이 있는데 그걸 살려서 통번역을 하면서 이제 사회와의 접점을 찾던 중에 저 2016년에 인터넷 소셜 미디어를 중심으로 이제 사회에 대해서 뭔가 발언을 적극적으로 하는 과학자들과 공학자들, 엔지니어들이 모여서 이제 변화를 꿈꾸는 과학기술 네트워크라는 사단법인을 만들었습니다. 근데 여기서 과학기술인이라는 정의가 단순히 과학자나 공학자뿐만이 아니라 예를 들어서 과학 커뮤니케이터도 있을 수 있고요, 과학 교사도 있을 수 있고요, 아니면은 과학에 관심 있는 일반 시민일 수도 있습니다. 그래서 실제로 저희가 현재 발기할 때는 한 100명에서 시작해서 지금 500명 정도 되는데 정말 다양한 구성원이 이제 활동을 함께 하고 있고요. 그래서 이런 다양한 구성원이 있다 보니까 여기에서 또 가능한 액티비즘이 있더라고요. 그 중에 하나가 이제 짧게 설명을 해드리자면 저희가 추진하고 있는 활동 중에 크라우드 펀딩 지원 사업이라는 것이 있는데요. 아까도 말씀드렸지만 과학기술하면 굉장히 경제랑 연기 결부가 됩니다. 그래서 국가나 기업이 관심 있어 하는 주제들이 있어요. 그런데 그들의 관심을 받지 못하지만 사회적 가치가 있는 사업 연구 과제에 대해서는
굉장히 진행을 하기 어려운 게 있습니다. 예를 들어서 순수 학문적 가치를 지닌 기초과학이라든지 아니면 어떤 사회적 가치를 가지고, 그래서 그 중에 하나가 저희가 1호 펀딩으로 진행했었던 게 트랜스젠더 건강 연구였고요. 저희 고려대 이제 김숙석 교수님이 진행하시는 걸 저희가 함께 그 펀딩 그걸 꾸려가지고 1,000만 원 목표를 했는데 그 중에서 이제 160% 이상을 달성을 해서 나중에 한 40% 정도를 저희가 매칭 펀드로 지원했는데 이런 걸 했는데 이게 굉장히 좋아서 이거를 현재까지 이제 3회 다 펀딩을 성공을 시켰습니다. 이게 어떤 한 대안적인 그 연구 지원 사업, 그리고 실제로 그 김승석 교수님의 연구 같은 경우는 실제로 사회에 영향을 미치는 연구이기 때문에 제가 몇 주 전에 이 액티비스트 리서치라는 개념을 처음 들었을 때 굉장히 생소했지만 우리가 표현하고 싶었던 게 이런 개념이 아니었을까라는 게 딱 와닿아서 오늘 초대해 주셔서 정말 감사하게 생각합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 마지막 세션에서 마지막 패널로 인사드리는 천주희입니다. 저는 문화연구자이면서 작가로 활동을 하고 있습니다. 최근 한 몇 년 동안 청년 부채, 노동, 그다음에 여성, 소수자와 관련된 연구를 진행했고요. 그 문화연구자라고 하면 사람들이 일반적으로 생각하기에 대중문화를 떠올리잖아요. K-팝이나 혹은 이제 인터넷에서 신조어에 이제 능할 거라고 생각을 하는데 제가 가장 취약한 부분이 그 부분이라서 고전문화 연구자라는 별명을 또 갖고 있습니다. 네. 그 연구의 출발점은 항상 나라는 존재에서 시작하는 것 같아요. 그 나라는 존재 혹은 개인이 가지고 있는 개인의 이슈가 어떻게 사회 문제로 연결될 수 있을까? 그다음에 그 과정에서 비판적으로 사유해야 할까에 대해서 고민을 하는데요. 제가 최근에 청년과 여성 혹은 연구자들의 삶에 대해서 고민하고 연구했던 것도 결국 천주희라고 하는 저 개인의 문제가 사회적인 존재로 확장되는 과정에서 나왔던 것 같아요. 그리고 제가 오늘 이 자리에 아마 패널로 초대가 된 이유는 작년에 시도했던 하나의 프로젝트 때문이라고 생각하는데요. 그때 독립연구자를 위한 무크지 국리라는 걸 만들었어요. 국리는 한국어로 무언가에 대해서 골똘히 고민하다라는 뜻을 가지고 있거든요. 그래서 독립연구자들, 저뿐만 아니라 제 주변에 있는 독립연구자들이 뭘 먹고 살지, 살 궁리 혹은 먹을 궁리, 그다음에 이제 연구할 궁리에 대한 문제 의식에서 시작한 프로젝트예요. 그래서 실제로 독립연구자가 무엇인지 질문을 던지고 그걸 찾아가는 여정이 이제 프로젝트 과정이었고요. 뭐 에세이라던가 인터뷰를 통해서 또 크라우드 펀딩도 저희는 시도를 했는데 400만 원을 모으는 게 목표였는데 미달됐어요, 돈이. 네, 하지만 그런 시도 자체도 조금 저희한테는 새로운 실험의 과정이었어요. 그리고 그 이제 앞에서 민간 이제 연구소 싱크탱크에서 여러 이제 작업들을 시도했던 선배들이 있는데 저도 지난 시간 동안 연구만 해서는 먹고 살 수가 없더라고요. 그래서 때로는 이제 연구도 하지만 또 예술 활동도 했었어요. 저의 사회적인 고민을 어떻게 다양한 매개를 통해서 좀 풀어낼 수 있을까 고민을 하다 보니까 연극도 하게 되고 글도 쓰게 되고 혹은 문화 기획을 하기도 했었는데요. 그래서 저의 정체성을 지난 몇 년 동안 무엇이었나 돌아보니까 어떨 때는 연구자였다가 어떨 때는 뭐 예술가였다가 혹은 또 직장인이었다가 굉장히 다양한 정체성의 분열을 경험했던 과정인 것 같아요. 그런 와중에 연구활동가라고 하는 이제 단어를 만나게 됐고, 과연 독립연구자 혹은 나라고 하는 존재가 어떤 연구활동가라는 정체성과 어떻게 만나고 또 달라지는가에 대해서 고민하는 자리가 되지 않을까 생각합니다. 만나서 반갑습니다. 네. 천주희님과 안소니 원께 질문을 좀 드리려고 해요. 어떤 질문이냐면 앞서 발표해 주셨던 Getting to Maybe와 EGP 두 발표들을 또 우리가 다 같이 들었잖아요.
이 발표에서 인상적이었던 요소, 그리고 우리가 아시아 청년 액티비스트 리서처 펠로우십을 만든다라고 한다면 어떤 구현들을 하면 좋겠다고 생각하시는 게 그래도 이 자리에 오시면서 있으셨다면 두 가지 말씀을 두 분께 좀 청하고 싶습니다. 아마 먼저 이해하셨을 테니 주인님께서 먼저 네, 해주시고 다음 앤소니 원께 넘기도록 할게요. 네. 네, 다시 마이크를 잡은 천지입니다. 두 개 프로젝트를 보면서 그리고 제가 작년에 시도했던 프로젝트를 좀 떠올려 봤어요. 그러면서 공통점을 발견하게 됐는데요. 공통점이 출발점에서 항상 나 혹은 자아 성찰이라고 하는 과정이 필수적으로 배치가 됐던 것 같아요. 결국 내가 어떤 세계를 상상하거나 세계를 바라보는 관점을 정립하기 위해서는 나라고 하는 위치나 입장에 대한 고민이 우선돼야 된다고 생각을 하고요. 그래서 공교롭게도 서로 다른 지역에서 다른 시간대에 비슷한 프로그램을 고민을 했을 때 자아성찰이라고 하는 부분이 가장 먼저 등장하지 않았나 하는 생각이 들고요. 그리고 주로 저는 국내에서 활동을 하고 있어요. 그러다 보니까 만나는 연구자들도 국내 연구자들이 많은데요. 오늘 이제 소개받았던 프로그램들을 보니까 어떤 부분에서는 내가 굉장히 지역적으로 혹은 이제 국가 단위로 한국 내에서 이제 고민만 했구나라는 생각이 들었고, 이 고민의 지점을 확장한다고 했을 때 지역이나 국가 단위를 뛰어넘는 어떤 공통의 의제들이 만들어지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 앤소니. Yeah, in fact, I also, like Juhi, I also compare these two programs with the kind of effort that I mentioned in the council, and I find that it's very interesting that I have been doing that campaign, practitioner researcher campaign in the council for more than 8 years, but I've never thought about doing some kind of capacity building or like going deep inside, really, you said dig deeper and deeper, like personal reflection. And I find that in Rose's presentation, she mentioned a lot of things about how that kind of reflection can change the perspective and the perception. But I think I work more on the structure, because I think people are working in an organization and in a society. And I think if you can change that structure, I think that can also modify or shape the perception and the perspective of the person. So the things that I'm doing is that I just try to attract them to this network by stressing on very practical skills, very practical knowledge, and also resources, because if you want to do research or want to do service development, they may be interested to come because I can offer some strategies or something like that for them to identify resources in the community. But by attracting them, engaging them in the network, then I can talk a little more about how they can build something within the organization. So like in the past couple of years, I have witnesses. Some organizations actually, they did not have any research capacity at the organization level. But after a couple of years, I found that there are a number of organizations already started to build one single personnel in research. And then I can actually see one department, even a department being built within an organization. I think that this kind of change may be more relevant to my context, but I think maybe for this kind of program that now we are thinking in this program, I think maybe this kind of personal reflection will be very useful. But also we have to provide an actual feel for these people to actually practicing something, because through practice, they could get more insights. Or otherwise, we will be just sitting there and then just reflecting, which is useful, but maybe integrating something inside may be better. Comparing with anyway, the feminist
program that Professor has mentioned. I think, again, it's more like an educational program for me. I was actually involved in similar kind of education program or training program in feminism, in fact, like 2 decades ago. I think the biggest question for me is that while we are building a community, how can this community be bridged and linked up with the rest of the society? That is to say, you have to build, in my language, you have to build a discourse in the society that is echoing what you are doing in that small community. That is to say, if you build a feminist community through this program, how could this community be bridged with other communities in this? Particularly when you mentioned quite a bit that that the society may not be very friendly or sometimes really hostile to feminists. So it is a very important thing that if we build a community of activists, researchers, it's very important to see how we could, bridge this small community with the rest of the society. And I think in my work with the practitioner researcher, I emphasize very much this part of discourse building, what I said. 네, 감사드립니다. 다음으로는 케빈 양과 김찬현님께 질문을 드리려고 합니다. 아까 이 세션, 오늘의 세션 시작하기 전에 이제 첫 번째 세션에 발표자분들과 제가 잠깐 이야기를 나눌 때 이원재의 미공오공 대표님께서 그 한국에서의 연구, 한국 연구 맞죠? 서울이 아니라 한국의 청년들이 이제 세대별로 질문을 했다고 합니다. 자신이 창의적이라고 생각하는가? 그래서 60대가 가장 창의적이라고 60대 이상이 가장 창의적이라고 생각한다의 답변이 높았고 20대가 가장 낮았다고 해요. 두 번째로 그러니까 스스로가 답하는 거였어요. 내가 창의적이라고 생각하는지. 두 번째는 실패를 가장 두려워하는 세대가 누구인가에서 20대가 가장 높게 나타났습니다. 일단 한국의 케이스인데요. 이제 이런 실패를 두려워하는 것, 스스로가 창의적이라고 생각하지 않는 것, 이런 현상들 안에서 우리는 그럼 뭘 투자해야 되는가? 아까 시작의 선언에 앞서서 우리가 잠재력에 대한 이야기들을 했는데 이게 이 플랫폼을 구성하는 데 출발이었습니다. 아직 저희의 시작도 제도화되어 있는 부분이 아니죠. 제도 바깥에서 뭔가를 해보려고 하는 건데 이제 두 분께 여쭤보고 싶었던 건 어떤 플랫폼이라는 구조 안에서 시도를 하고 계시는 두 개의 사례라고 저는 생각하고 있습니다. 되게 영역은 다르지만 이 플랫폼들을 만드시는 과정 안에서 어떻게 자원들을 만들고 시도하고 실험하는 것들을 계속 촉진하시려고 하는지에 대한 혹시 고민 혹은 계획, 경험 있으시다면 좀 두 분 들려주셨으면 좋겠습니다. Right. You have to believe one thing. If you want to do something innovative, it's kind of, you will involve kind of percentage of failure. So it's not, it's not just a choice. If you want to become better or different, you just want to try a new way. Right now, doesn't exist. So for the younger generation, I want to tell you or share with you, the most valuable asset you have right now is your time and your new and very young soul and age. So you cannot just become like very feeling with the failure and then you don't want to do anything. So I always encourage the younger generation or designers in my platform to say, you have to do the most craziest thing or invent or craziest solutions for the certain social challenge. And then I think the environment can give you the many opportunities. So if you want to ask me what's the most valuable things should be invest to the youngest
or the young researchers, I always say the opportunities. And then you have to give yourself opportunities to take one step to take action, not just say, oh, so you have to, you can understand why I named my platform called Design Action, not Design Thinking, because we think too much. Sometimes we think too much. But you just have to face in and then do the research. And I want to tell you the 5% design action, another way to explain this thing is we do the 95% of our time to do the research. So we take the most of time and the resource to do the research, to get the most inspirational good case or best practice from all of the words. And then we kind of visualize them, toolize them, and then become the material and then the guideline for all the multidisciplinary designers to get together. So we want to image, when you get the bunch of people, you will get a good idea. It's not, I mean, it's impossible. I mean, if you want to get the real workable and the innovative idea solutions, you have to like very dive into the field, the challenge, and also you might need the multidisciplinary idea or insights from localized location or global different cities. So like the last year, we have a very new design action called cross-city design action, which means we will choose, because in fact, the different idea, I mean, different cities is different. Yeah, right. But if you have some social challenge in Seoul, maybe we will have similar challenge in Hong Kong, in Taipei, in Thailand, even in UK or Canada. So why not we cannot do the research together? Why not we can do the research together and then share with each other and then take the design action together? So last year we have a program to test this idea. We gather the different designers and multidisciplinary professions from Shanghai, Hong Kong, and Taipei. And then we set up a challenge is to say how to rebuild more female, or we call it family-friendly working environment. This is our design challenge. And we set health year, and then we do the design research and the action into different cities, locations. And after health year, we set up a time, in the end of time, we kind of have the forum exhibition together. Yeah, start from Taipei and then go to Hong Kong and then go to Shanghai. So we can see the differences and then we can see the new opportunities from the other cities. So I just want to bring out this idea to invest. You have to invest yourself, and then like the people who like me to run in this platform will invest more opportunities to you. And then we have to go together, and maybe between the different cities can open the data, open the learning, and then we can do the learning, do the research and the actions together. I think that will be the future for the platform. Yeah, thank you. 저는 일단 이 질문은 굉장히 무겁고 심각하게 받아들였습니다. 저는 한번 여러분들한테 여쭤보고 싶어요. 저랑 비슷한 연령대 젊으신 분들도 많으신 것 같으니까 내가 어떤 도전에 대한 막막함이나 실패에 대한 두려움을 느끼고 있다. 그러신 분들 계시나요? 손 들다가 우리나라 또 안 들어서. 예, 계시는 솔직하게. 다 그냥 당당하신가 봐요. 네. 저는 이거 왜 이거 좀 심각하게 받아들였냐면 실제로 뭐 경제적인 지표부터 해서도 그렇고요.
사실 뭔가 여기서도 굉장히 뭐 좋은 말씀 많이 해주셨고 어떤 방법론에 대해서 얘기하셨지만 그거를 진짜 실행에 옮길 수 있을 만한 커넥션을 가지고 있는 젊은이들이 많이 없다고 생각합니다. 그래서 제가 좀 현실적으로 말씀드릴 수 있는 거는 일단 커뮤니티를 형성하라고 말씀을 드리고 싶어요. 쉽게 말하면 친구를 많이 만들라는 얘기예요. 그러니까 그게 뭐 독서 모임이어도 좋고 뭐 여행 가는 모임이어도 좋고 뭐 취미 그런 걸 수도 있는데 어쨌든 그런 각 어떤 사회적 주체자들 간의 연결고리를 많이 만들어서 그 안에서 어떤 동일한 목적성을 찾을 수 있을 때 거기서부터 뭔가 실행에 옮길 수 있는 힘이 드러나는 거거든요. 아까 저희가 크라우드 펀딩이 성공했다고 말씀드렸잖아요. 그렇게 성공할 수 있었던 이유는 저희가 지금 뭐 100명에서 시작해서 지금 500여 명이 되지만 그 500여 명의 회원들이 한 사람 한 사람이 다 주변 사람들한테 전파를 하고 그리고 본인들도 참가하고 그랬었기 때문에 그냥 바이럴 어떤 SNS 통해서만은 하기 어려웠던 일들을 했었다고 생각이 되거든요. 그게 저는 커뮤니티의 힘이라고 생각하고요. 또 두 번째는 뭔가를 하려면 역량이 있어야 됩니다. 이게 냉정하게 뭔가 사회적 임팩트를 내기 위해서 역량이 있어야 돼요. 그런데 만약에 나에게 어떤 구체적인 일을 할 수 있는 역량이 지금 없다면 할 수 있는 사람 옆에서 있어야 됩니다. 그게 제가 좋다고 생각하는 거는 나이가 많이 차이 나는 멘토를 찾아가는 것도 물론 방법 중에 하나겠지만 주변을 찾아보면은 굉장히 능력 있는 사람도 있을 수도 있어요. 여러분들이 그냥 뭔가 너 그런 걸 그렇게 파고드냐라고 무시했던 덕후가 있을 수도 있겠고요. 근데 나는 예를 들어서 뭐 사교성이 굉장히 좋다든가 말을 잘한다든가 그런 게 어떤 각자가 가지지 못한 장점이거든요. 그러니까 뭐 어떤 그런 여러 사람들과 교류하면서 어떤 공통된 문제의식을 도출해낼 수가 있고 거기서 우리가 실제로 할 수 있는 역량 그리고 작은 일이라도 어떤 목표를 구체화시켜서 실행시킬 수 있다면 아주 작은 성공이라도 거기서 성취감을 느낄 수가 있다고 생각을 합니다. 물론 스타트업을 하거나 뭐 사회적 기업을 하거나 아니면 좀 더 큰 규모에서 투자를 받아서 할 수도 있겠죠. 근데 그런 것들은 제가 생각엔 지금 2030은 어렵게 느끼시는 분들이 더 많을 수도 있을 거라고 생각을 해요. 물론 그런 커뮤니티를 찾아갈 수도 있겠지만 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 커뮤니티를 꾸리시든지 아니면 기존의 커뮤니티에 들어가셔서 여러 가지를 경험해 보시든지 하고 그 커뮤니티와 커뮤니티에 있는 어떤 좀 활발하게 활동을 하셔가지고 그런 좀 리스크를 덜 택하면서도 내가 어떤 기회를 찾을 수 있는 그런 활동을 많이 하셨으면 좋겠다고 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 아일린 선생님께 질문을 드리려고 합니다. 역량 이야기를 하셨어요. 그리고 8년간 아시아 여성 액티비스트 리서처들의 역량 강화 프로그램들을 하셨고 과정에서 배출된 여러 300여 명의 사람들이 있고 그래서 마지막으로 저희도 이제 가장 큰 질문이기도 한데요. 물론 앞에서 EGP 사례를 통해서도 말씀해 주셨지만 또 아일린 선생님께서 보시는 어떻게 이 액티비스트 리서처들이 역량을 강화할 수 있었는지 혹은 할 것인지 어떻게 하면 좋겠는지에 대해서 선생님께서 말씀을 해주시면 그 말씀을 듣고 마무리를 제가 좀 잘 해보도록 하겠습니다. 선생님, Okay. As Professor Lee mentioned, two of the core elements of the EWA Global Empowerment Program was research and publication. And as you also learned from her presentation, we didn't actually use activist researcher as an official term in the program. But how did it become like that? Why did Joe from Hong Kong, who was our graduate of the 10th EGEP, realize that after the EGEP program, activist researchers should be together. They go together. One cannot be without the other. Actually, for me also as an organizer, I had a very simplistic view of what is an activist, just like whatever you found on Google, that an activist is simply a person who campaigns to bring about political and social change in the milieu where this person is located. But after the EGEP, I realized, no, really, that definition is too simplistic because the participants who came to the program, including the program that I headed, the Young Scholars, Education and Exchange Program for Young Scholars, I realized that the activists are also communicating with the public and becomes more engaged in fundamental issues and the political process of the society. And not only that, they felt the immediate and direct effect on one's own
live individual acts of activism, such as letter writing and email campaign. And finally, they believe that a tangible and authentic social change always begins or engages the self, the private, and the personal. And furthermore, they realize this as an activist in a knowledge-based economy where we are at the moment. One or an activist has to be proactive in gathering, discovering, verifying, and sharing information and knowledge to become truly engaged with the fundamental issues and politics of the society. So research becomes very indispensable. And that's probably the reason why, like Joe, participants of EGEP came to be or formed themselves into not just activists, but activist researchers. So to answer her question, before my answer to your question, but why do we have to nurture activist researchers? Activist researchers do not just talk the talk or walk the talk, but they are actually very effective individuals because they carry with them dual accountability. This activist accountability and researcher accountability. And this dual accountability makes them very effective in agenda setting, in generating evidence, in framing debates, in writing research, and finally, in supporting or advancing for policy discussions and decisions. So, how do we nurture? What do we do in order to make sure that we have activist researchers around us or serving the community? Well, this is my personal reflection. I would like to label them with CCOC. C, the first C, is a consensus. There has to be a consensus that an activist is for social change and a researcher is also for social change. And to quote one Emerson researcher, Kevin Thomas, he said, an activist needs to do research and a research needs a framework so that people or the citizens served by these activist researchers understand that they don't just draw the facts and ideas out of a hat. They have basis, and because of that, they develop confidence to do what they are doing. So that's the first consensus, the first C. And the second is crisis. Most activist researchers, including the ones who came to EGEP and not my friends outside of EGEP, they usually ask several questions. They're scared of asking these questions, but they always seek to find answers to these questions. For example, are street demonstrations and public campaigns markers of identity for activists to be maintained or to be overcome? Does research have to be academic or scientific, theoretical or methods-based? Is knowledge production, which is in research, more essential than social action, which is primarily in activism? And the most difficult question they ask, which is for us also going to be a good question to reflect on, how do people take what we write and how does that help them in the battles that they are fighting, the issues that they are dealing with at the local level? And the second, which is O, refers to opportunity. So it is very important for organizations like this organizing committee to create opportunities to leverage the local knowledge of the participants and the global knowledge of the participants. So the local knowledge and interfacing these types of knowledge with the so-called academic or scientific knowledge. So it is important to make the participants understand, or all of us understand, that these types of knowledge, they don't go against each other, just like what you said in the morning. They complement, they supplement, and they actually support each other. So that becomes, that being said, we understand that it is really indeed indispensable to nurture activist researchers' minds. And finally, connectedness, C, the last. So again, before I end up,
The first C is consensus, the second is crisis, the third is opportunity, and the last is connectedness. This is about what Professor Lee mentioned also in her presentation, but I see it in another perspective, connectedness. Whenever we support individuals or develop fellowships, it is always very important to consider past, present, the near future, and the long-term future, making past the background of what you do at present, the present, which is the focus, and the near future, which should be the impact of what we do. And the long-term future should be the so-called sustainability. Without this connectedness, all things that we do will just be in like periodic form without meaning. But when we consider this connectedness of past, present, near future, and the long-term future, I think it will be easy for us to understand that what we are doing is the right thing to do. Thank you.